Good evening, Kana. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening, Kana. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How are you all? How is preparations are going on? Going on, sir. Huh? Good evening கூட சொல்றீங்க preparation எப்படி போகுதுன்னா யாருமே சொல்றது இல்லையப்பா. பாண்டியராஜன் good evening. என்னப்பா? நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சூப்பர். I think this is clearly audible to you, right? Tell me whether this is clearly audible. Yes, or this is clearly audible, right? yes, sir. It's clear. Okay. Compare with morning class. Yes. Okay. கொஞ்சம் டிராவலிங்ல இருந்தீங்கன்னா you can enable that mute போட்டுக்கலாங்கண்ணா. I hope my screen also visible to you. Yes, sir. Okay, perfect. Yes, Ritika. சொல்லுமா. இருக்கீங்களா? நோ ப்ராப்ளம் நீங்க சொல்லிடுங்க. சொல்லிட்டு நாளைக்கு டைரக்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. சரியா? 9:30க்கு அப்புறம் வாங்கண்ணா. ஓகே. Lakshmi Bhai, today we announced at 2 o'clock இதுக்கு CA intermediate question bank. I think 7 to 10 people have booked it. Super, sir. I should say thanks for you people. Sir. You and all the students, of course. Okay, time is 8 o'clock. We'll get into the topic. Today we are going to start with one topic called very important standard called AS20. AS20 is nothing but earning per share. It is very important standard. As I told you on day one, if you have already learned all the standard which we are discussing, then only the classes will be effective. If you are attending for the first time, I strongly suggest not to attend. Because concept now 4 hours எடுக்க வேண்டிய concept here I am covering it within 5 to 10 minutes. So understand the difference. If you know the concept already, either you would have attended classes from myself or somebody else also, no problem for me.
Otherwise, self preparation நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறது ரெடியா இருக்கணும். அப்பதான் இந்த classes will be effective. Otherwise, these classes will not be effective. So understand, because concept and all I'm thinking into 4 hours, 6 hours concept. I'm thinking into like 5 minutes to 10 minutes. Okay, AS 20. Why? Because AS 20 concept alone will go to 6 hours in a regular class. Okay, but here I'm going to complete within 10 minutes. Okay, 10 minutes. So balance 20 minutes or 30 minutes I'll be using for the problems. Earning per share is a very, very, very important. Even though you have a good amount of profit, by comparing a profit, you can't see how the companies are performing it, etc., etc. Again, I'm not going to the basic concept. There are two different types of EPS. Is that one is called basic EPS, another is called Diluted EPS. very good, diluted EPS. Basic EPS is nothing but in the layman language, people like me needs to understand. Then we will say that present EPS. Diluted EPS is nothing but future EPS. Future EPS. Is it clear? Hello. Before marriage, how even is there? That is called present condition. After the marriage, you will not be like this. You will be getting diluted. So that is called diluted EPS, future EPS. So people want to know that இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில இருக்குது, நாளைக்கு என்ன நிலைமையில இருக்கு, ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும். Yes or no, Kana? Yes, sir. Okay, that is called diluted EPS. That is called diluted EPS. Now, please understand, when it comes to EPS, there are two EPS. Is there? One is called basic EPS, another is a diluted EPS. So, basic EPS always will come. Diluted EPS will come only when there is dash shareholders. Only when there is dash shareholders. Equity shareholders. Potential equity shareholders. Potential equity shareholders. When there is a potential equity shareholders in its capital structure, then only diluted EPS is applicable. Who is called potential equity shareholders? The person who is having a convertible rights. The person who is having a convertible rights to convert into equity shares in future. Uppa equity shareholders கிடையாது கண்ணா, but அவனுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். See, very simple கண்ணா. Engagement fix ஆயிடுச்சுப்பா. Engagement முடிஞ்சது. அப்ப marriage fixed ஆயிடுச்சு. உப்ப as of now, he or she, he is not your spouse and she is not your spouse, but both of you got a rights. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. இதுதான் diluted EPS. பக்கா. So convertible rights to convert into equity shareholders. Today I'm not equity shareholders, but in the future I will become equity shareholders. Hello, Yes, sir. sir. Yes, sir. 10% convertible debenture, 10% convertible preference shares, option. All these are called potential equity shares. Today they're not equity shareholders, but if they have a right to convert into equity shareholders, yes or no? Yes, sir. Sure. If they convert into equity shareholders, what will be written to equity shareholders? That is called diluted EPS. That is called diluted EPS. Say for example, today I have 10 lakh rupees is of profit. I have 1 lakh capital. So what is my EPS? 10 rupee. So, Yes, sir. Yes, sir, sir. no? Yes, Okay, but these fellows and all is that today they're not equity shareholders, but tomorrow they will become equity shareholders. Once they become equity shareholders, will they get 10 rupee or less than 10? That is called diluted EPS. That also should be computed and reported now itself. Solupa. Yes, Yes, sir. sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, This sir. is called diluted EPS. This is called diluted EPS. Diluted EPS, there are two different concepts. Is that without rank, with rank? But as far I know, in inter level without ranking only the question comes. So in our regular class with ranking also I used to cover, but here I take the liberty. I will cover only for the examination point without ranking, not with ranking. Pakka. So what is it with ranking, without ranking? ஒரே ஒரு potential equity shares இருந்தானா without ranking. ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ்ல ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா யாருப்பா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்? அவன் தான். யார் லாஸ்ட் ரேங்க்? அவன் தான். So when there are more than one students, you have to find out rank. Who is rank 1, rank 2, rank 3, rank 4? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So only one potential equity shares are there. Like only 10% convertible, 10% convertible preference shares alone is there. Then it goes without ranking. Sir, convertible preference shares is there, convertible debenture is there, option is there. We should go with the ranking. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now here the numerator is very easy. Kana net profit available to
Equity shareholders. Equity shareholders. Net profit available to equity shareholders. It means that total profit minus any preference dividend is that has to be deducted. Yes, sir. Okay. Okay. Now, please answer to this question correctly. Very important point. I have transferred something from the profit into fixed reserve. Fixed reserve. Example, sinking fund reserve or debenture redemption reserve. Okay. I will give you the example. Don't worry. I have profit of 10 lakhs. I have profit of 10 lakhs. I have preference dividend of 1 lakh. Then I have a fixed reserve transfer pannirken. Debenture redemption reserve I have transferred 2 lakhs. Now tell me what will be the numerator, then my duty will be over. Because newly this point is added in the recent RTP. Okay, newly this point is added in the recent RTP. So I have to train you for that point. Now tell me how much I can take it as a numerator. Can I block on half an hour? It's like an express revision. 7 lakhs. Now, 7 lakhs, sir. Kana, once again, I am in the impression or I am in the assumption that you are already studied. Ilina in the point 45 minutes I don't. They said other purunjinga. Now should I take it as 7 lakhs or something else? 7 lakhs. 7 lakhs. Pakka. Yes, sir. Pakka. But you may think that your answer is pakka, but your answer is pakka wrong. Okay. Now we can understand why I have taken this point for the purpose of discussion. Even in a regular class, I will not discuss this concept because it's a very, very lighter way, but newly added question is given this point also. So here you have to take 9 lakhs, not 7 lakhs. Please understand, even though this is a fixed reserve, this is not available for the purpose of distribution, but this also belongs to equity shareholders only. Yes, sir. Yes, sir. This, as of now, this is belongs to equity shareholders only, na? You can't distribute it as a dividend, but in at present, if companies are getting liquidated, this will go to equity shareholders only. Yes, sir. Yes or no? Yes, So sir. please understand, you have to take it as a 9 lakhs, not as a 7 lakhs. Okay. Even though you are transferred something from the profit to fixed reserve, the fixed reserve is not eligible to distribute back to the equity shareholders. No problem. That belongs to equity shareholders only. So you have to take it. That amount also don't reduce because this amount also is going to go to equity shareholders only. Yes, sir. So here 7 lakh is wrong answer. Which is correct answer? 9 9 lakhs. 9 lakhs. 9 lakhs. There is one question. I think we will be discussing that question also. So with respect to numerator, I go to the extent I covered. Now, denominator, we can go with 5 minutes to 4 hours discussion also. Yeah. But I would like to limit my discussion within 5 to 10 minutes, not more than that. Okay. There are so many issues are there. One is called without any further issue. Opening share is 1 lakh, closing also 1 lakh. Pakka. Yes, sir. Another issue with fresh issue sometime during the financial year. Next issue, okay, like a bonus issue. So next issue is called right issue. Next issue is called buyback. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Then 6, partly paid up shares. Like this, I can go for n number of scenario, but I will limit my discussion from the point of May 23 exam only. Now listen. Kana, opening is 1 lakh shares, closing is 1 lakh shares. Now tell me weighted average number of shares. Time 1 lakh. 1 lakh. This is 1/4. This is 31st March. Tell me weighted average number of shares. How much I have to take it for denomination? 1 lakh. 1 lakh, sir. 1 lakh. Which 1 lakh? I will give option. This 1 lakh, or some other 1 lakh. Opening plus closing by 2. This 1 lakh only. So 1 lakh into 12 by 12. 1 lakh into 12 by 12. I hope you're clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, can you please tell me why you have to take average? The numerator, see, EPS equal to net profit available to equity shareholders divided by weighted average number of shares. Yes, sir.
Yes, sir. Net profit is not earned on single day. This is earned on over the period of 12 months. Yes, sir. Wait, the number of shares also should be average 12 months. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now on 1/4/22 or 1/4/22, okay, I have 1 lakh shares. On 1/10/22, I issued 50,000 shares. Here on closing 31/3, I have 1,50,000 shares. Please tell me weighted average number of shares. See, there are two methods is there, but I'll teach you one method. 1 lakh into 6/12 plus 1,50,000 into 6/12. For this period, 1 lakh was a share outstanding. Here 1 lakh plus 50,000, total is 1,50,000 is outstanding. You can do it in this way or other way. 1 lakh into 12/12, 50,000 into 6/12, both will give correct answer. But I suggest to go with this method. Understood? Yes, sir. Doubt because I can't give the time to ask the questions. If you have doubt, you can pick me also separately. Now, next, fresh issue. Yes, sir. நான் சொல்றது எல்லாம் புரிஞ்சுனா எல்லாமே முடிஞ்சது. Third point, buyback will be there. On 1/4/22, I had 2 lakh shares. Okay, on 1/10/22, okay, 1 lakh shares bought back. Now tell me, closing will be 1 lakh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How to compute weighted average number of shares now? 2 lakhs into 6/12 plus 1 lakh into 6/12. Understood, Appa? Yes, sir. Yes, Yes, sir. This period, we had 2 lakh shares. For this period, 2 lakhs minus 1 lakhs equal to 1 lakh shares. Hello? sir. Yes, sir. So we have covered fresh issue, we have covered buyback. Hello? Shall I move forward with the bonus issue? Yes, sir. Bonus issue. Bonus issue on 1/4/22, I have 1 lakh shares. On 1/10/22, on 1/10/22, fresh issue is 50,000. On 1/12/22, bonus issue 1:1. On 31/3/23, I'll be having 3 lakh shares. Yes or no? Yes, sir. Okay, இது வந்து bonus issue கிடையாது, fresh issue. இந்த இடத்துல bonus issue. பக்கா? Yes, sir. Now tell me weighted average number of shares. How will you compute? Bonus issues are issued on 1/10/2012. 1:1. This is for 2 items. One is for opening, another for the fresh issue. Yes or no? Yes, sir. Opening number of shares is 1 lakh. For that, 1:1 is equal to 1 lakh. And fresh issue is on 1/10. For that, 50,000 shares. Yes or no? Yes, sir. So this 1,50,000 plus this 1,50,000 is become to 3 lakhs. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me weighted average number of shares. How will you compute weighted average number of shares? 1 lakh. Okay. See, whenever the bonus issues are issued, I don't have time to give to answer to me, so I will go ahead. Whenever the bonus shares, இந்த வருஷத்துல எந்த டைம்ல எப்ப bonus issue நடந்திருந்தாலும் தப்பு கிடையாதுன்னா, ஒரிஜினல் shares எப்ப இருந்ததோ அப்ப இருந்து எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவலா அதுக்கு முன்னாடி வருஷத்துல இருந்து எடுத்துக்கணும். I will be telling you this 1 lakh on what kana? Opening shares. Opening. ஓப்பனிங் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிகினிங் ஆஃப் தி ஃபைனான்சியல் இயர்ல இது இஷ்யூ பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கணும். இப்ப கரண்ட் ஃபைனான்சியல் இயர் 1/4/21, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபைனான்சியல் இயர் 1/4/21, அந்த டேட்ல இருந்து போனஸ் இஷ்யூ பண்ண மாதிரி எஃபெக்டிவ் டேட் எடுத்துக்கணும். புரியுதாப்பா? ஏன்னா போனஸ் இஷ்யூஸ் ஆர் தி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ டு தி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். எந்த மணியும் கலெக்ட் பண்ணாம வாங்குறோம். சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. அதனால இது போன வருஷம் சம்பாதிச்ச காசு, இந்த வருஷம் சம்பாதிச்ச காசு எல்லா காசுல இருந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அப்ப வெயிட் கொடுக்கும்போது போன வருஷனோட ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து கொடுக்கணும். ஹலோ? Yes, Yes, sir. sir. ஓகே, இந்த 50,000 எது மேல இஷ்யூ பண்ணாங்க? Fresh issue. Fresh issue. ஓகே, இந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ என்னைக்கு வந்தது அந்த டேட்ல இருந்து வெயிட் கொடுக்கணும். இந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ என்னைக்கு வந்தது? 1/10. அந்த டேட்ல இருந்து வெயிட் கொடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டூடா நாட் அண்டர்ஸ்டூடாப்பா? Understood. சோ weighted average number of shares equal to 1 lakh இந்த டேட்ல 1 lakh பிளஸ் அதுக்கு இஷ்யூ பண்ண போனஸ் இஷ்யூ 1 lakh. இது போனஸ் இஷ்யூ equal to 2 lakhs. Yes or no? Yes, sir. 2 lakhs எவ்வளவு நாளைக்கு இருந்தது? 6 months இருந்ததா? Yes, sir. into 6/12 plus இந்த இடத்துல ஒரிஜினலா இருந்தது ஒரு 50,000, அதுக்கு இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸ் ஒரு 50,000, டோட்டலா 1 lakh பிளஸ் ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு 2 lakhs into 6/12. அண்டர்ஸ்டுடாப்பா? Yes, sir. எஸ் ஆர் நோ?
So conclusion வந்து போனஸ் ஷேர்ஸ் எப்ப இஷ்யூ பண்ணா சரி, ஓப்பனிங் நம்பருக்கு ஓப்பனிங் ஷேர்ஸ்க்கு போனஸ் இஷ்யூ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து எடுத்துக்கணும். இந்த வருஷம் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு போனஸ் இஷ்யூ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதனோட வெயிட் இந்த வருஷத்துல என்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அன்னையில இருந்து எடுத்துக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Yes, sir. எவரிபடி கிளியரா, நாட் கிளியராப்பா? Yes. Clear, sir. Okay, I covered bonus issue. Now I go to only the last part, right issue. Kana, what is my right issue? Kana, what is the difference between bonus issue and right issue? Takkunu sollu. Bonus issuங்கிறது ஆடி மாசம் சேல் பண்றதுக்குன்னா, ரைட் இஷ்யூங்கிறது தீபாவளி மாசம் சேல் பண்றது. ஹலோ, Yes, sir. ஆடி மாசம் ஒரு Dress வாங்கினா ஒரு Dress ஃப்ரீ. தீபாவளி இல்ல வாங்கும்போது ஒரு Dress வாங்கினீங்கன்னா 2வது Dressல 40% டிஸ்கவுண்ட். சொல்லியா? Yes, sir. Yes, sir. This is a difference. Bonus issue means completely free. Right issue means I will give it at a discounted price. When the market price is 100, I will give it at a 60 rupee. The 40 is called discount. That is called right. Solliya. Yes, sir. Okay. How in the case you have to find out what is right factor adjustment. Enadukana right factor adjustment. Right factor adjustment. What will be the formula? Kana is a rapid express revision. Fair value or market value divided by theoretical X-rate price. Yes, sir. Yes or no? Yes or no? Theoretical X-rate price is nothing but discount price. Yes, sir. In the simple layman language la solna idhukku per discount price solluviya. Fair value divided by theoretical X-rate price. Always புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு பேனோட 10, ஒரு பென்னோட ரேட் 10 ரூபாய். You are giving at a discount of 8 rupee. Okay, when I buy the same pen at 8 rupee, you can buy it at 10 rupee, but I can buy it at 8 rupee. Na, who will get more pen? Yeah, Yes, sir. you are carrying 100 rupee. I am carrying 100 rupee. You can get a pen at 10 rupee. I can get a pen at 8 rupee. Who will get more pen? You. நான் தானே வாங்குவேன். Yes, sir. அது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பாயிண்ட். 10 divided by 8 எவ்வளவுக்கு வருது? 0.8. Yes, sir. Point. Yes, sir. Yes, sir. 1.25. 1.25. இந்த 0.25ங்கறதான் நான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறது. புரியுதா? Yes, sir. நீங்க மறந்துட்டு கூட theoretical X-rate price by fair value போட்டுறீங்க. கண்டிப்பா தப்பு. Compulsory wrong. Your result RFA always, the RFA result always should be more than 1, not less than 1. Hello, when Yes, I sir. get some price at a discount la வாங்கும்போது நீங்க வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வாங்குறீங்க, நான் டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்குறேன்னா நான் தான் அதிகமான ப்ராடக்ட் வாங்கணும், நான் கம்மியான ப்ராடக்ட் வாங்கினா இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. சொல்லியா? Yes, sir. அதுதான் RFA. So always keep in mind market value, fair value divided by theoretical X-rate price equal to RFA. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. This will be given in the question. But you have to find out theoretical X-rate price. Theoretical X-rate price is nothing but very, very easy. Okay. Okay, number of shares before right issue into market price. அதாவது ரைட் பிரைஸ், ரைட் ஷேர்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருந்தது, அதனுடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன. ரைட் ஷேர்ஸ் இன்டு ரைட் பிரைஸ். புரியுதாப்பா? Yes, sir. டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். Total number of இது என்ன shares. சொல்லுது அப்படின்னா, இது என்னன்னா, அதாவது மார்க்கெட் ரேட்ல வாங்குனது, டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்குனது எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் கன்வெர்ட் பண்றது தானப்பா தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ்ரேட் பிரைஸ். Yes, sir. Yes, sir. இது மார்க்கெட் ரேட்ல கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், இது டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டோம்னா ஆவரேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல என்ன எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சலாமா? Yes, sir. Yes, sir. இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்முலா. இதுக்கு உட்காந்து மக்கப் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. RFP is equal to fair value divided by theoretical X-rate price. Theoretical X-rate price equal to number of shares before right issue into market price or fair value plus right shares into right price divided by total number of shares. Pakka. Yes, sir. Sir. அவ்வளவுதான். To the extent I have covered, but I will go to the diluted EPS. What is that? Diluted EPS. Diluted Kana EPS. whenever I go with the diluted EPS, பேசிக் இபிஎஸ்க்கு ஈக்குவல்டா டைலூட்டட் இபிஎஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பேசிக் இபிஎஸ் ஓட கம்மியா தான் டைலூட்டட் இபிஎஸ் இருக்கணும். பேசிக் இபிஎஸ் ஓட அதிகமா வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேரு டைலூட்டட் இபிஎஸ் கிடையாது, அதுக்கு பேரு ஆன்டி டைலூட்டட். புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Okay, now so please understand this and all you are alone in the regular thing. Okay, this is a thing which you have to keep it in mind. Now I will go to one issue, how to find out diluted EPS. Earnings as per basic EPS
சொல்லுங்க நான் earnings as per Basic EPS. Basic as per EPS. basic EPS divided by weighted average number of shares as per basic EPS. இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல? Yes, sir. Yes. Plus net savings. Net savings. Okay, net savings plus increase in number of shares. அதாவது இந்த ஆளு இந்த diluted EPS இன்னைக்கு அவன் இருக்கிறான், நாளைக்கு இல்லாம போயிட்டா அவனுக்கு நான் தர வேண்டாமா? எக்ஸாம்பிள் 10% convertible preference shares 10 lakhs. இன்னைக்கு இவனுக்கு எவ்வளவு நான் காசு தரணும்? Next. எவ்வளவு தரணும்? I have to give 1 lakh. Yes, sir. டிவிடெண்ட் தரணும்ல கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. இந்த ஆளுக்கு டிவிடெண்ட் நான் 10% கொடுத்தனா I have to give 1 lakh. Yes or no? Yes, sir. If Yes, sir. this fellow converted into equity shares அப்படின்னா I don't want to pay this dividend. Yes, sir. Yes, sir. Because when it's become equity shareholders, I can decide whether to pay or not to pay. புரியுதா? Yes, sir. கண்ணா மியூட் போட்டுங்க. Okay, now listen. When they are a preference shares, they will get a dividend, but they become a equity shares. It's up to me to decide yes or no. Yes, Yes, sir. sir. This 1 lakh is called net saving. This 1 lakh is called net saving. இந்த ஆளுக்கு நான் ஒரு 70,000 equity shares தரேன்னு சொல்லியிருப்பேனா? அதுதான் இங்க ஆட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now listen. 10% convertible debenture. Okay, quick சொல்லுங்க. 10 lakhs. 10% convertible debenture 10 lakhs. Amount is 10 lakhs. Tax rate is 30%. Here also tax rate is okay. This is one scenario. At the 10% convertible preference shares, amounts equal to 10 lakhs. Amounts equal to 10 lakhs. Tax rate is 30%. இப்ப net savings எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க. நான் ஒவ்வொரு சினாரியோக்கும் டக்குன்னு சொல்லுங்க. அடுத்தது போலாம். Net savings 3 lakhs. இங்க எவ்வளவு net savings எடுத்துக்கணும்? ரெண்டாவது கேஸ்ல எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? சொல்லுங்க. 3 lakhs. Into எவ்வளவுங்கண்ணா? 70,000 70,000 1 lakh 70,000 1 lakh சீக்கிரம் சொல்லு. 70,000. yes, sir. 3,000. எந்த கேஸ்ல 70,000? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எவ்வளவு? 70,000. 20,000. செகண்ட் கேஸ்ல 1 lakh. 1 lakh. very good. I hope you know the answer. The people who doesn't know the answer, you can pick me separately, not to discuss at this place. I hope you are clear. Now come to the problem. Almost I have covered the concept. Let me go to the problems. Question number 5. In the standard time இருக்குங்கன்னா almost 22 minutes I took for concept itself. Net profit for the year 10 lakhs. 10 lakhs 1 crore. 1 crore, sir. 1 crore. Number of equity shares outstanding is 50 lakhs. Earning per share அவனே கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுத்துட்டான் 2 rupee. 1 crore divided by 50 lakhs போட்டீங்கன்னா 2 rupee. சொல்லியா? Yes, sir. அடுத்தது இதெல்லாம் பேசிக் EPS. இதுக்கு பேரு தான் பேசிக் EPS. Then number of 12% convertible debenture of 100 each. கண்ணா இது என்ன அமௌண்டா நம்பரா? நம்பர். தெளிவா அவனே சொல்லியிருக்கான். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப Yes, sir. 1 lakh into 100 will give you how much? 10. 1 crore. Yes, sir. 1 lakh into 100 will give you 1 crore தானப்பா? Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கு எவ்வளவு percentage interest? 1 crore into 12% please. 12 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. அந்த அமௌண்ட் தான் இங்க கொடுத்திருக்கான். புரிஞ்சுதா? இது கொடுக்கலினாலும் you should be in the position to find out. ஹலோ, Yes, sir. இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆல்வேஸ் டாக்ஸ் டிடக்டபிள். அப்ப உங்களுக்கு நெட் சேவிங்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்குன்னா 12 lakhs into 70%. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Okay, see here. See the answer. Adjusted net profit of the current year 1 crore plus 12 lakhs 12 lakhs. minus 360. This is nothing but which we took directly. Yes or no? 12 lakhs into 70%. Yes or no? இதுதான் adjusted profit. Number of equity shares resulting from conversion is 10 lakh. அது எங்க சார் கொடுத்திருக்கானா each debenture is convertible into 10 equity shares. 10 equity shares. அப்ப என்கிட்ட 1 lakh இருந்தா into 10 எவ்வளவு ஆச்சு? 10 lakhs. Yes, sir. Okay, now listen. Earnings as per basic EPS. Earnings as per basic EPS is 1 crore. Yes, sir. அடுத்தது நெட் சேவிங்ஸ். இது ரெண்டு நெட் எஃபெக்ட் எடுத்தோம். நெட் சேவிங்ஸா? Yes, sir. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் as per basic EPS.
சொல்லியா? Yes, sir. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு நம்ம கம்ப்யூட் பண்ண 10 lakhs-ஆ? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப 10,84,000 divided by 60 lakhs போட்டோம்னா we will get diluted EPS அப்பா. Yes, sir. diluted EPS எவ்வளவு கணக்கு வருது? 1.8. பேசிக் EPS எவ்வளவுப்பா இருக்கு? 2. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா மை டியர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஷேருக்கு 2 ரூபாய் வருது. யூ ஆர் கெட்டிங் 2 ரூபி. பட் டோன்ட் பி ஹாப்பி. நம்ம ஒரு கன்வெர்டபிள் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம். அந்த ஆளு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்திட்டானா யூ வில் கெட் ஒன்லி 1.81 அப்படிங்கறத we are communicating now itself. Yes or no? Yes, sir. Is it necessary to communicate now or later? Communicate now. You got to communicate lappa. Yes, sir. Yes, sir. Okay, today you are getting 2 rupee, but if those people convert into equity shares, you won't get 2 rupee, you will get 1.81 only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now I go to the next problem. I hope you would understood the previous problem. Now I am coming to this problem. Okay, now listen. Net profit for the year 21 can அந்த பேக்ராப்ல சைலன்ஸா வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். முடிஞ்ச அளவு சைலண்டா இருந்து அட்டன் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா இது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது மற்றவங்களுக்கும். நான் அப்புறம் மியூட் ஆல் போட்டுருவேன். நீங்க இன்டராக்ஷனே பண்ண முடியாது. முடிஞ்ச அளவு இந்த 30 minutes தான், நான் வந்து 5 hours 10 hours எடுக்கல. அந்த 30 minutes to 40 minutes நேர்ல வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாம் வரீங்க. எக்ஸாம் முன்னாடி அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நிறைய பேர் ஊர் இருப்பீங்க தான் நம்ம இதை போட்டோம். அப்ப அந்த 30 minutes கூட அலோகேட் பண்ணலன்னு எப்படின்னா, ஏன்னா நாய்ஸோ இல்ல இந்த இடத்துல ஏர் சவுண்ட் எல்லாம் வந்தா மத்தவங்களுக்கு தெளிவா போகாது. அப்ப நான் மியூட்டுவல் போட்டு எம்பாக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஆகி போயிடும். பாருங்க, வேற வழி இல்ல. பிளீஸ். weighted average number of equity shares outstanding is 5 lakhs. Average fair value of one equity shares during the year 20. இது like that one only, but there is a small differences is that. Small differences is that. நல்லா பாருங்க, இது எக்ஸாமினேஷன்லயும் கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஸ்டின். கண்ணா இப்ப எவ்வளவு கண்ணா நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கு? 12 lakhs is there. 12 lakhs is there. The average fair value of one equity shares during the year 2011 20 rupee. மார்க்கெட்ல போய் அந்த ஷேரை வாங்கினா 20 ரூபாய் 20 rupees கொடுத்து வாங்கணும். weighted average number of shares under the option is 1 lakh. அப்ப நான் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல வாங்கும் போது எனக்கு 1 lakh shares தராங்க. ஓகே சாரி, டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல 1 lakh shares வாங்குறேன். மார்க்கெட்ல 20 rupee. Excess price of the shares under the option is 15. Market price is 20, but I will get it at 15. Yes or no? Now listen. Suppose in the 1 lakh shares நான் 20 rupees கொடுக்கணும். பட் இங்க 1 lakh shares I pay only 15 rupee. Yes or no? Yes, sir. அப்படின்னா whatever excess of shares I get, that excess share is nothing but share option. That is called potential equity shares. That is called potential equity shares. Yes or no? Yes, sir. Okay, see, now I pay 1 lakh into 15. How much I pay to the கடைக்காரனுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறேன்? Total amount 15 lakhs. 15 lakhs. இந்த 15 lakhs கொடுத்து மார்க்கெட் வேலையில வாங்கி இருந்தா ஒரு ஷேர் எவ்வளவு? 20 rupees. அப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும்? 15 lakhs ஒருத்தன் கொடுக்குறான். நான் வந்து 15 ரூபாய்க்கு எனக்கு விக்கிறாங்க, சேல் பண்றாங்க. சோ ஐ கெட் 1 lakh shares. இதே 15 lakhs நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ்ல 20 rupees. அப்ப எவ்வளவு shares உங்களுக்கு கிடைக்கும்? 75,000. அப்ப எனக்கு 25,000 எக்ஸஸ் ஷேர் கிடைக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. அந்த 25,000 shares தான் potential equity shares or share option. Understood அப்பா? Yes, sir. ஓகே, ரெண்டு பேரும் போய் 15 lakhs கொடுக்கிறோம். நான் 15 lakhs கொடுக்கச்சேன். I am getting 1 lakh shares. You are also giving same 15 lakhs shares, 15 lakhs amount, but you will get how much? 75,000 shares only. So I have a potential rights of 25,000 shares. Yes, sir. அதுதான் இந்த டிஃபரன்ஸ். இங்க பாருங்க, இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் வேற மாதிரி போடுவாங்க. நான் கிளாஸ் ரூம்ல எடுத்திருந்தேன்னா அந்த 25,000 டைரக்டா எடுத்துக்குவேன். 5 lakhs plus 25,000. இதுக்காக புரியுதா இல்லையா? ஏர்னிங்ஸ் வில் பி சேம் அமௌண்ட். ஏர்னிங்ஸ் வில் பி சேம் அமௌண்ட். ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுனால எனக்கு ஏதாவது சேவ் அடைய, ஏதாவது எனக்கு சேவிங்ஸ் ஆக போதா? நோ. எப்பயுமே ஆப்ஷன் கொடுத்தனா 5 பைசா பிரோஜனம் கிடையாது. கன்வெர்ட்டபிள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், கன்வெர்ட்டபிள் பிரெஃபரன்சஸ், கன்வெர்ட்டபிள்
debentures இவன்லாம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாறினா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிவிடெண்ட் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு சேவ் ஆகும். இங்க ஆப்ஷன்ல ஒரு பைசா சேவ் ஆகாது. பட் ஐ எம் கிவிங் எக்ஸஸ் shares to them. Yes or no? So earnings as per basic EPS is 12 lakhs. Number of shares as per basic EPS is 5 lakhs. 5 lakhs. அடுத்தது earnings net increase is 0. Net increase in number of shares. Net increase in number of shares is 25,000. Yes or no? Yes, sir. Tell me, yeah. Yes, sir. Okay. Now, in the 25,000 you add pandrom. So 12 lakhs divided by 5 lakh 25,000, you will be getting 2.29. Is it clear? Yes, sir. Any doubt on this? Let me know, please. Can I சொல்லி கொடுத்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதாப்பா? ரெண்டு பேரும் 15 lakhs கொண்டு போறோம். I get 1 lakh shares, but for that 15 lakhs you will get only 75,000. அப்ப எனக்கு potential right is 25,000. பக்கா? Yes, sir. Okay, I'll go to the next issue. Can in the right issue concept, I will do this problem. It is tested in the examination, RTP, MTP. When I go to that place, you will understand. Net profit எவ்வளவு கண்ணா இருக்கு இந்த வருஷம்? 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs. Okay, this is for last year, this is for current year, 30 lakhs. Number of shares outstanding prior to right issue is 10 lakh shares. Right issue, one new shares for each 4 shares outstanding, that is 2,50,000. அது உங்களுக்கு தெரியும் 10 lakhs divided by 4 போட்டீங்கனாவே you will get 2,50,000. Right price is 20. Last date of exercise right is 31/3/22. Fair value of the shares is 25. Pakka? Yes, sir. This problem is related to right issue, appa? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now listen. என்ன டேட்ல கண்ணா ரைட் இஷ்யூ நடக்குது? Right issue 1/3, sorry, 31/3/2020. 31/3? 2020. 31/3/22 சரி. now listen இந்த இடத்துல இயர் அக்கவுண்டிங் இயர் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1, 2, 3. One. Accounting year is most important. Accounting year is most important. Listen, 1 I will take it as 2001 or 2021. இங்க வந்து 31/12/2021. எப்ப கண்ணா ரைட் இஷ்யூ தராங்க? 31/3/21. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, 21 or 22, whatever the year. Now listen, அப்ப இதுல ஒரு 3 months, இதுல ஒரு 9 months இருக்கு. அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. Yes or no? Yes, sir. 3 மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரைட் இஷ்யூ தராங்க. Yes or no பாப்பா? Yes, sir. அப்ப கண்ணா நான் RFA கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னல, அந்த RFA will I apply for this 3 months or 9 months? 9 months. 3 months. கண்ணா சரி, தீபாவளிக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா தீபாவளி வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்களா, தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்களா? தீபாவளி வரைக்கும். அப்ப இதுதான் நமக்கு தீபாவளி. இந்த டேட்டோட எக்ஸசைஸ் முடியுது இல்ல 22. எஸ் ஆர் இதுக்கு 22 வச்சுக்கோ. அப்ப இது வரைக்கும் தானே ரைட்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு மேல இட்ஸ் பிகம் நார்மல் MRP தானே? ஆமா sir. Yes, sir. So please understand, RFA factor should be applied till the date of exercise only. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Okay, till the date of exercise only. Now tell me, what is the formula, Kana? Formula please. You have to find out RFA now. What is the formula for RFA? Fair value divided by theoretical extra price. Kana fair value எவ்வளவு கண்ணா கொடுத்திருக்காங்க? 25. Divided by theoretical extra price. அது எப்படி போடுவீங்க? The number of shares. Number of shares before right issue 10 lakhs into 25 plus right shares எவ்வளவு 2,50,000 into right price 20 divided by 12,50,000 Total. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Where they done, I don't know. Yeah, here they have done it everything. Yes or no? 1.04 not 1.04 yeah 24 போட்டிருக்காங்களா? 10,000 shares into 25, 2,50,000 shares into 20 divided by 12 lakh போட்டாங்கன்னா 24 கிடைச்சிருச்சா? Yes, sir. கண்ணா எப்பயுமே this number will be more, this number will be less. கண்ணா this is MRP, this is discount price, so always MRP will be more than the discount price. Don't do the mistake in that. Suppose உங்களுக்கு இங்க 24 இங்க 25 னா நீ வேல்யூக்கு வேலை கொடுக்காத, நீ அடிச்சு விட்டு வந்துரு. MRP தான் always will be more compare with the discount price. Yes or no? Yes, sir. So
fair value is equal to 25, theoretical extra price equal to 24, they are getting 1.04. The whatever 0.04, that is called excess. Hello. Yes, sir. இது 3 monthsக்கு அப்ளை பண்ணோம், 9 monthsக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது. Come to the formula. Net profit for the year is 30 lakhs divided by 10 lakhs as into RFA into 3 by 12 plus 10 lakhs plus 2.5 lakhs rights சேர்த்துனா டோட்டலா 12.5 lakhs. அதுக்கு RFA அப்ளை பண்ணக்கூடாது, பேலன்ஸ் 9 monthsக்கு போடணும். இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் you will get weighted average number of shares. So net profit or weighted average number of shares will give you EPS. Anybody have a doubt? Let me know. RFA already படிச்சிருக்கணும். No, sir. Particularly I am trying to teach you the entire concept now also. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you don't understand, leave it. My Sri says that the account understand. This problem is very important, my dear friends. My dear friends, as I told you, today I will take till 8:45 or maximum 8:50. Okay. Now, on 1st April 21, a company had 6 lakhs equity shares of 10 each. 5 paid by all the shareholders. இதெல்லாம் நமக்கு புரியாது கண்ணா, இப்படி போட்டாதான் நமக்கு புரியும். 1/4/21 6 lakhs equity shares. Okay, இதுல 6 lakh equity sharesல face value 10, paid up value is 5. கரெக்டாப்பா? Yes, sir. Yes, Okay, sir. now on 1st September 19 அன்னைக்கு the company called remaining 5 called up by all shareholders except shareholders having 60,000 equity shares. Total எவ்வளவு shareholders இருக்காங்க? 6 lakh. 6 இதுல lakh. 60,000 5,40,000. Yes or no? இந்த 5,40,000 5 ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க, இவன் ஒரு பைசா தரல. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுடா? Yes, sir. ஓப்பனிங் இல்ல, என்டையர் 6 lakhs பீப்புளுமே 10க்கு 5 rupees தான் கொடுத்திருந்தாங்க. 19 கால் பண்ணும்போது எக்ஸப்ட் 60,000, அந்த 60,000 shareholders does not paid even a single paisa. Balance 5,40,000 people paid the balance amount. 10 minus 5 is equal to 5. That is paid. Do you agree with me? Yes, sir. சொல்லியா? see எவ்வளவு multiple times கேட்டிருக்கான்னு பாரு. multiple times and it is appeared in the exam also. Now listen. இந்த இடத்துல entire 6 lakhs sharesமே partly paid up shares. Yes, sir. Sir. இந்த பீரியடுக்கு 5,40,000 shares fully paid up. Yes, sir. 60,000 shares is partly paid up. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please understand, whenever partly paid up shares is there, that has to be converted into fully paid up shares. Yes, sir. அப்ப இந்த இடத்துல 6 lakh shares fully paid up shares convert பண்ணீங்கன்னா you will get 3 lakh shares. Yes, sir. இந்த இடத்துல 5,40,000 shares already fully paid up, leave it. 60,000 shares if you convert into fully paid up, you will get 30,000 shares. Yes, sir. கனார் ஒரு ஷேருக்கு 5 rupees கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டு ஷேருக்கும் 5 rupees கொடுத்திருக்காங்க. fully paid up மாத்தினா ஒரு ஷேருக்கு 10 rupees கொடுத்த மாதிரி தானே வரும். Yes, sir. Yes, sir. Have you understood my discussion or not? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, after understood this, come back here. இங்க என்ன போட்டிருக்கான்னு பாருங்க. 6 lakhs into 5/10 போட்டா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 3 lakhs கிடைச்சிருமா? இதுதான் நாங்க போட்டு வச்சிருக்கேன், ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. புரியுதாப்பா? Yes, sir. into அது எத்தனை மாசங்கண்ணா? how many months கண்ணா? ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் 5 months. 5 months. 5/12 போட்டிருக்காங்களா? Yes, Yes, sir. sir. அதுக்கு அடுத்ததுல 5,40,000 shares is fully paid up, so directly apply the percentage 7/12. Yes or no? Hello? Yes, sir. Another 60,000 is partly paid up. The partly paid up, if I convert to fully paid up, I will get 30,000 shares. That is, I already done it. So 30,000 into 7/12. Understood or not understood, appa? Understood. Anybody having a doubt, kindly let me know. Any doubts, let me know, please. பக்கா? Yes, Yes, sir. sir. ஆனா இதுதாங்க நான் சார்ட்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன், ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. I thought that concept in the chart, have you understood or not? Whenever partly paid up shares is there, that has been converted to fully paid up shares for the purpose of computing EPS. Understood? Yes, sir. Yes, sir.
Very important. See, November MTP, அடுத்தது November 21 MTP, May 22 MTP, இப்ப வந்திருக்கிற 23 MTP, அப்புறம் May 18 உடைய examination question multiple times. Yeah. Today many people have started to ask the question bank, especially group 1 and group 2 also. If you want, please give the order by tomorrow itself, because it will take 1 or 2 days time. Even in the batch standards மட்டும் தனியா கொடுக்கிறதுக்கு நான் permission கொடுத்திருக்கேன், ஏனா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So if you want, please confirm it before tomorrow. Now I hope you understood this concept, my dear friends. என்டையர் ப்ராப்ளத்தை நான் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா கவர் பண்ணல, எது வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? ஏன்னா இது பெரிய ஸ்டாண்டர்டு கான்செப்ட். itself will take a lot of time, but we cover the concept as well as we are coming to the problem. I am focusing the area where supposed to be addressed. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Karthika, I think you are an outsider நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தா மியூட் போட்டுருங்க. ஓகே, நீங்க சாட்ல கூட எஸ் ஆர் நோ போடுங்க. ஏன்னா இந்த ஏர்லாம் அடிச்சுக்கும் போது மத்தவங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியரா போகாது. அதுக்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. Now RTP, this question is covered. டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? நம்ம மேல பார்த்ததே தான், நான் எக்ஸாம்பிள்ல சொன்னதுதான். டோட்டல் ப்ராஃபிட் இஸ் 75 lakhs, நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டிஸ் as 10 lakhs. So 75 lakhs divided by 10 lakhs will give the basic EPS. Yes or no? 7.5 will be the basic EPS. So others who sitting in your hostel or in your home, you can answer to me, no problem. இப்ப பாருங்க, எந்த நாய்ஸ் இல்லாம இருக்கு, ஈஸியா ரீச் அவுட் ஆகும். வெளியில டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அன்அவைலபிள் ரீசன்னா நீங்க பெட்டர் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஓகேவா? நவ சோ அதுக்கு அடுத்தது convertible debenture issued by the company at the beginning of the year. 8% convertible debenture 100 each. எவ்வளவு இருக்குன்னா 1 lakh இருக்கு. Equity shares issued on conversion 1,10,000. Very simple கண்ணா. 1 lakh into 100, you will get 1 crore. 1 crore into 8% will give you 8 lakhs. Yes or no? Minus tax rate 30% போட்டீங்கன்னா இதுதான் நெட் சேவிங்ஸ். அடுத்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது 1,10,000. 75 lakhs plus this amount divided by 10 lakhs. இந்த இடத்துல ருபீஸ் வரக்கூடாது. 10 lakhs shares divided by 10 lakhs shares plus 1,10,000 shares add பண்ணீங்கன்னா that is for the purpose of diluted EPS. Yes or no? Yes, sir. இங்க பாருங்க, 75 lakhs இருக்கு. இதனுடைய நெட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நியூமரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. டினாமினேட்டர் வரும்போது 1,10,000 புதுசா கொடுக்குறாங்க. So old 10 lakhs plus 1,10,000 ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டு டினாமினேட்டர் எடுத்துட்டாங்க. So 80,60,000 divided by 11,10,000 will give you diluted EPS. Yes or no? Yes, sir. Okay, as I told you, this session I am taking you in 80% Tamil for the purpose of easy understanding. Hopefully you are clear, Kana. The right issue problem multiple times it is there, but I have already detailedly discussed this item. Please understand this. I forgot to discuss only one item. I'll discuss that. Restatement, Kana. Enna Kana? Restatement. Hello. Kana, current year la EPS number of shares மாறதுனால you will get some EPS. Previous year la you will have some other EPS. That EPS supposed to be restated. I will tell you what is that. Profit for the year 21-22 and 22-23. 21-22 it is 5 lakhs. Here it is 10 lakhs. Number of shares is 1 lakh. Here I issued another 50,000 shares. It means that 1.5 1,50,000 shares. Kana EPS எவ்வளவு கண்ணாங்க? 5. இங்க 5, இங்க 15. என்னங்கண்ணா? 15. 15 10 divided by 1.5 எவ்வளோ? என்னப்பா பண்றீங்க? 6.67. 6.67. 6.67. Okay. Then I'll increase into like 3 lakhs as 1 plus current year issue பண்ண 2 lakhs. Now 10 divided by 3 எவ்வளவுக்கண்ணா? 3.33. Yes, sir.
Okay, இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணா யூசர் ஆஃப் த financial statement will understand that லாஸ்ட் இயரோட இந்த வருஷம் EPS கம்மியாகி போச்சுன்னு நினைப்பாங்களா? Yes, sir. But that is not a true fact. See, last year profit is 5 lakhs, this year profit is 10 lakhs. Companies are doing good only. This was happened because current yearல number of shares increase ஆனதுனால என்னோட EPS decrease ஆயிருக்கு. Yes or no? Yes, sir. இதனால இத வந்து we have to go and restate கண்ணா. We have to restate this EPS. I hope you understood. Yes, sir. Okay, in the restatement can happen because of two way. Other than right issue நால shares increase ஆயிருக்கலாம் அல்லது because of right issue நால shares increase ஆகலாம். Yes or no? Yes, sir. Number of shares fresh issue கொடுத்து increase ஆகலாம், bonus issue கொடுத்து increase ஆகலாம், இல்ல right issue நால increase ஆகலாம். சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. Example, fresh issue, bonus issue, etc. இதனால increase ஆயிருந்தால் how to compute adjusted EPS அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா last year profit divided by current year number of shares. Understood? Yes, sir. இதுவே ரைட் இஷ்யூனால இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுனால் லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை லாஸ்ட் இயர் ஷேர்ஸ் இன்டு RFA. Of course, you know how to find out RFA. Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes, sir. yes. Value divided by Okay. Yes, exactly. கண்ணா ஆல்ரெடி அட்டென்ட் பண்ணிருக்கணும் இல்லைன்னா கொஸ்டின் பார்த்திருக்கணும். இதை வச்சுக்கிட்டு you can do this question. Can absolutely no problem. This is already covered. This is also first problem I discussed. See how many times it is tested in the examination and MTP, RTP. And this is very easy கண்ணா. எந்த டேட்டா எஃபெக்டிவ் டேட்டா எடுத்துக்கணும் இந்த கொஸ்டின் ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுங்க, வரதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. என்ன டேட் எடுத்துக்கணும்னா ஈக்விட்டி இஷ்யூட் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஷ். இது வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இருக்கு, நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கு, அதை மட்டும் ஒரு டைம் பாத்துக்குங்க. ஐ நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மச் டைம். எந்த டேட்ல வந்து பண்ணாங்கன்னா கேஷ் எந்த டேட்ல ரிசீவபிளா வருதோ அந்த டேட்டை தான் நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃபெக்டிவ் எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? Yes, sir. So இந்த மாதிரி இது ஒரு தியரி கொஸ்டின், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். இந்த கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெல் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் May 23 எக்ஸாம் ஆல்சோ. Yes, sir. Now listen. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி ஆரம்பிச்சேன் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. AB Limited is a company engaged in a manufacturing industrial packing equipment as per the terms of an agreement entered with its debenture holder. The company is required to appropriate adequate portion of its profit to a specific reserve for over the period of maturity of the debenture, such as redemption date. The reserve constitute at least half of the value of such debenture. Sorry, as appropriation are not available for distribution to equity shareholders, AB Limited has excluded this from the numerator in the computation of basic EPS. Correct? Tapapa? Correct? Tapa? Is it right or wrong? புரியலையா? கொஸ்டின் புரியலன்னா சொல்லுங்க. அதாவது EPS கண்டுபிடிக்கும் போது ப்ராஃபிட்ல இந்த டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் எடுத்துக்கிறத எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு நியூமரேட்டருக்கு எடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா தப்பா? Not correct, sir. அரே இங்க இதான ஆரம்பிச்சேன். யாரையா கரெக்ட்னு சொன்னது? ஐ செட்னா திஸ் 10 lakhs and some number. I don't know where is that number. This number. நியூமரேட்டர்ல எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா? இந்த 2 lakhs மைனஸ் பண்றீங்களா பண்ணலையா? என்னப்பா? பண்ணக்கூடாது. பண்ணக்கூடாது. You are not supposed to do. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? Listen. As such appropriation are not available for distribution to the equity shareholders, AB Limited has excluded this from the numerator. Numeratorங்கிறது என்னப்பா? Profit தானப்பா numerator. Yes, sir. Sir. For the purpose of computation of EPS. இது கரெக்டா தப்பாப்பா? Wrong. Wrong. Is it right or wrong? Wrong. Wrong. That is wrong. That is what it is given here. You can go through it later on. Okay. Yes, For sir. the purpose of calculating basic earning per share, net profit for the period attributable to the equity shareholders should be net profit or loss for the period after deducting preference dividend and any attributable tax. Any attributable tax na preference dividend க்கு கட்ட வேண்டிய tax. மத்தது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும். Yes or no? Yes, sir. Okay, it may be, see here, mandatory reserve
through not available for distribution as a dividend are still attributable to equity shareholders only. இத வந்து dividend கொடுக்க முடியாது, but still it is attributable to equity shareholders only. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is not supposed to be deducted. It means that this reserve should form part of profit for the purpose of basic EPS computation. Yes, Sir. Is very important, Kana. This problem also is very important. Kana, have you understood sixth problem? I think this will be the last problem, so please be connected. Kana, I hope you would have studied employee stock option plan. Yes, sir. That if company has issued employee stock option plan, then we have to compute diluted EPS because we will call this as a potential equity shareholders. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. Now listen with me carefully. When I give the ESOP always will be attached with vesting condition. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, vesting condition fulfill பண்ணாங்கன்னா they will be in the position to exercise. Yes or no? Yes, sir. So இந்த இடத்துல நம்ம full ESOP கொடுத்திருக்க ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கணும், வெஸ்டான ஷேர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் இதுல கான்செப்ட். But I will read out, listen with me. Listen with me. Stock option have been granted by AB Limited to its employee and they vest equally over the 5 years, 20% at the end of each year from the date of grant. The option will vest only if employee is still employed with the company at the end of the year. If employee leave the company during vesting period, the option that are vested can exercised, while others would lapse. Currently, AB Limited includes only vested option for diluted EPS. Vest ஆனதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணுமா, இல்ல unvested சேர்த்து எடுத்துக்கணுமா? Unvested சேர்த்து எடுத்துக்கணும். Because they have potential rights. Yes, Yes, sir. sir. Please understand the previous question which I discussed with you, the reserve problem plus in the problem, very important, because at a very limited place these problems are appearing, not appearing at every place. Yes or no? Yes, sir. So mark these two questions are important. This is very important because May 22 RTP so far not tested in the examination, and it's something is a different question. Normally students would have not they would have not gone through this type of question. I don't know how many of you have experience with this type of question. If you are already having experience, happy. Otherwise, please be careful. This is very important, super important. Yes, sir. Either leave it. Now I don't want to get into the discussion. This is covered. This is very simple problem. என்னோட எக்ஸாம்பிள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. This is covered. This right issue concept you can. I have one more problem to discuss, last problem, even though it takes extra few more minutes. Yeah, this problem. This one only, na? Yeah, this one only. Market as, yeah, it is tested. Okay. But it might be tested once again also. Very important question. Question number 4. I will take this as a last question. Other question, no problem. I think only one, no issue. Now listen with me. NAT Limited, a listed company, listed entity as on 1st April 2021, had the following capital structure: 10 lakhs equity shares having a face value of 1, 10 lakhs 8% preference shares having a face value of 10. Amount is given. Here number of shares is given. During the year 21-22, the company had a profit of 90 lakhs. On 1st January 22, NAT made a bonus issue 1 shares for 2 equity shares outstanding on 31st December 21. 1st January 22, it issued 2 lakhs equity shares, 1 each at the full market price of 7.6 per share. Is a fresh issue of shares. NAT shares were trading at 8.05 per share as on 31st March 2022. No problem. And the date la market price la shares issue pannirken. So definitely it is not a potential equity shares. Further, it has been provided that basic earning per share for the year ended 31/3/2021
was previously reported as 62.30. Kana in the problem la enna kana pudusa neenga kattuka vendiyadhu alladhu what you are looking as a different one? 3-4 problems I told you. Already I told you 3 problems is very important for May 23, and the 4th one is nothing but this problem. This problem is tested in May 22. Even though it is tested, it may be tested with different numbers in the coming attempt also. சொல்லுங்க இதுல என்ன கண்ணா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இஷ்யூ? இந்த வருஷத்தினுடைய profit is given as 90 lakhs. Do you agree with me? Yes, sir. But what about last year profit? You have to restate for the last year EPS also for some time, some reason. You know the reason? Now tell me where is last year profit? Do you have last year profit? No. So how to get last year profit is very simple. Last year EPS into number of shares will give you the last year profit. Yes, sir. Yes, sir. 62.30 into last number of shares is 10 lakhs. You will get last year profit. Yes, sir. Yes, sir. This is a new one. Yeah. Matadala simple. I hope you are clear. Yes, sir. Last year profit is not given for the purpose of computing adjusted EPS. You must get last year profit. But when you see the question, directly last year profit is not given, but you are given with the last year EPS and number of shares which was there in the last year. If you multiply with the EPS with the number of shares, you will get last year profit. After you get this 62 lakh, 6 crores 23 lakhs, the problem is become normal. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This alone is a new concept. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, you have to find out adjusted EPS. Adjusted EPS கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 6 crore 23 lakhs divided by இங்க number of shares increase ஆயிடுக்குது. இந்த number of shares is increased because of the fresh issue, not because of some other reason. Yes or no? And the bonus issue also. Incorporate those information. இங்க RFA வராது. ரைட் ஷேர்ஸ்னாலே ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்க RFA போடணும். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. அடுத்தது 21-22 EPS போடும்போது total earnings for this year 90 lakhs. அதுதான் நம்ம மேல பார்த்தோம். மைனஸ் preference dividend போட்டீங்கன்னா you will get numerator. When it comes to denominator, this is original number of shares, this is bonus shares. Bonus shares எப்ப இஷ்யூ பண்ணிருந்தாலும் first day of the previous dateல இருந்து எடுத்துக்கணும். அதுதான் இந்த 5 lakhs also bonus issue. புரியுதாப்பா? Yes, sir. Understood? Not understood? புரியுது. ஓகே. சோ அதாவது இந்த வருஷம் போன வருஷத்தோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அது எதனால இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா போனஸ் இஷ்யூனால இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்ப போனஸ் இஷ்யூனால இன்க்ரீஸ் ஆகறனால நம்ம என்ன பண்ணோம், லாஸ்ட் இயர்னுடைய இபிஎஸ் மறுபடியும் ரீஸ்டேட் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த இடத்துல 5 lakhs ஆட் பண்ணேன். இது கரண்ட் இயருக்கு 5 lakhs பிளஸ் இது ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணாங்களா 2 lakhs at market value. அது 3 months அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது. இதை போட்டீங்கன்னா டோட்டலி வில் கெட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். பக்கா? Yes, sir. So these are the maximum possibilities of the question under AS20. Okay. Please understand these 4 problems. You should be very thorough. Okay. Any one out of these 4 also can be expected. These standards would have taken extra 15 minutes, but I don't have other option. I am ready to spare that 15 minutes. You also should be ready. And 19 also will take a time, 45 minutes to 1 hour it will take. Other standard it won't take half an hour, I can complete of it. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you. If you have any specific doubts, you can drop a message so that I will reply to you. Thank you. Good night to all of you. Continue with your smart work and aim for good mark. Thank you. Good night to all of you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Yeah. Yes, Arti. Thank you. கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும். நாளைக்கு most probably I will be handling 19, so spend some time with 19 also. Okay, sir. Sir. Yeah.